Hello, good evening, students. And in this lectures, we are started discussions of the new different subject, that is mathematics, differentiation. This is the most important topic. This is the most important concept in the whole mathematics, whole calculus, as well as this is most useful concept in the physics also. When we are solving the derivations, we are solving the concept of the calculus as well as classical mechanics and quantum mechanics also. हा टॉपिक घेण्याचा उद्देश म्हणजे हा फक्त आणि फक्त हा एकमेव असा टॉपिक आहे ज्याच्यावर पूर्ण मॅथमॅटिक्स हा एक सब्जेक्टच डिपेंड आहे 12th स्टँडर्ड फिजिक्स. जर या डिफरन्शिएशन येत असेल तर पार्ट सेकंड मॅथमॅटिक्सचा 75% कन्सेप्ट आपल्याला क्लिअर होईल आणि 75% मार्क आपल्याला इझिली भेटून जातील. बट हा एक टॉपिक जर येत नसेल डिफरन्शिएशन, then we could not be answer the 75% of our question paper in the mathematics 2 of 12th standard mathematics. But हा इतका हार्ड ही नाही. This is not a hard and this is not a critical concept. This is very interesting and easy concept. What is the differentiation? Mainly differentiation म्हणजे काय, एखादी फंक्शन कुणाच्या सोबत कशा पद्धतीने चेंज होत असते. आपण म्हणतो डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. Then the y is differentiation with the x. Y is the function in the x, and y how they are changes when the x value of x will be changes. Then we know that the velocity decide or define the velocity. Velocity, the rate of flow of velocity. It is the rate of change of positions or displacement with respect to time. विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम चेंज झाला तरच तो वेलॉसिटी चेंज होतो किंवा तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होतो. इट मीन्स द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दॅट डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज नोन ॲज डिफरन्शिएशन. अँड द इक्वेशन्स or the definition or the meaning of these sentences known as velocities. Differentiation, it is the most important, plays the most important role in the mathematics, calculus as well as physics and any other subject also. This is the most branded topic, branded concept in the mathematics. But हा टॉपिक इझी कसा करायचा किंवा पूर्ण कॅल्क्युलस, पूर्ण सेकंड पार्ट मॅथमॅटिक्सचा इझी कशा करण्यासाठी काही फॉर्म्युलेज आहेत. ओनली 12 फॉर्म्युलेज. ओनली 12 फॉर्म्युलेज आर मोस्ट इम्पॉर्टंट. ह्या 12 फॉर्म्युलेज आहेत. त्या 12 फॉर्म्युल्यावरून आपण पूर्ण डिफरन्शिएशन ॲज वेल ॲज इंटिग्रेशन, ऍप्लिकेशन ऑफ डिफरन्शिएशन. इंटिग्रेशन मध्ये दोन टाइप आहेत, डेफिनेट अँड इनडेफिनेट इंटिग्रेशन, ॲज वेल ॲज ऍप्लिकेशन ऑफ डेफिनेट इंटिग्रेशन. हा देखील एक टॉपिक आहे. त्याचबरोबर आहेत डिफरन्शियल इक्वेशन्स. हा पूर्ण कन्सेप्ट या 12 फॉर्म्युल्यानं आपण सॉल्व्ह करू शकतो. And this is the most important. आणि ही जी 12 फॉर्म्युले ते ऑलरेडी प्रूव्ह केलेले आहेत कशात ना कशात. फर्स्ट, डिफरन्शिएशन ऑफ एक्स इज मस्ट बी 1. डिफरन्शिएशन ऑफ एक्स इज मस्ट बी 1. आता एखाद्या फंक्शनचा डिफरन्शिएशन करायचं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हे सगळे डिफरन्शिएशन आहेत विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. देन सेकंड वन आहे एक्स रेस टू एन. एक्स रेस टू एन. तर ह्याचा डिफरन्शिएशन असणार आहे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस 1. एन इंटू एक्स रेस टू एन मायनस 1. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. आता एखादा फंक्शन असेल, कन्सिडर दिस इज द एक्स रेस टू 5, देन एन बी देन वन ऑफ द नॅचरल नंबर्स. याना हा एक नॅचरल नंबर आहे, दे डू नॉट टेक इन 0. देन इज द पॉझिटिव्ह इंटिजर्स ऑल्सो. देन एन गोज टू 1, 2, 3 अप टू द एनीथिंग. These are the natural number. हा एक नंबर आहे. This is whenever we are apply these equations or this formula on this function, then is y is equal to x raised to 5. Then differentiation with respect to x. Differentiation with respect to x. Then the right hand side is dy by dx is equal to. Then this is 5 is a n. And this one is the function. This is a whole function. And x raised to 5. Then x raised to n. We apply the x raised to n. N into n is 5. 5 into x raised to 5 minus 1. 5 minus 1. It means
dy by dx is equal to 5 into x raised to 4. This is the differentiation of the function which had included these formulas, x raised to n. And this is most important, constant. They do not take in any variables किंवा एका कुठल्याही पद्धतीचा व्हेरिएबल त्यामध्ये नाहीये, एक कॉन्स्टंटच आहे. तर कॉन्स्टंट डेरिव्हेटिव्ह इज ऑलवेज मस्ट बी 0 because constant could not be changes when changes the x. Differentiation, it means we are taking the differentiation of that function which are changing with respect to any another changes or any another physical properties. वेलॉसिटीचं इक्वेशन सांगत असताना जर टाइम बदलत असेल तर डिस्प्लेसमेंट बदलतो, त्यामुळे वेलॉसिटी तयार होतो. पण डिस्प्लेसमेंट कॉन्स्टंट असेल, टाइम कितीही जरी चेंज झाला तर वेलॉसिटी येणार कसा असतो, 0 असतो. देन द डिफरन्शिएशन ऑफ द कॉन्स्टंट इज मस्ट बी 0. This is some algebraic equations we are taking differentiations. And fourth one equation is 1 upon x, differentiation of 1 upon x. 1 upon x, it means x raised to minus 1 when this x is going another side or going up. Is had a 1 positive 1, whenever they going upper side they get a negative x raised to minus 1. Apply the same equation or same formula, x raised to n. This is n is minus 1 into x raised to, that is minus 1 minus 1, minus minus are plus, then minus 1 and minus 1 is equal to dy by dx is equal to minus 1 x raised to minus 2. That means minus 1 we are taken, dy by dx, then 1 upon x raised to x square, and this minus 1 is taken as it is. It means it had n upon x square. This is the formula number 4. These all are most important, and one another is under root. The root मध्ये असेल तर under root of x. If the function is under root, it means x is under root असेल तर x raised to 1 by 2. Am I right? Yes. If the x is under root, any function is under root, then the power of this function is a half. Then applying the same equations, that is a differentiation with respect to x is equal to half into x raised to half minus 1. If the half minus 1, dy by dx is equal to 1 upon 2 into x raised to minus of half. Half minus 1 is minus of half, then this minus is below, taking below, then 1 upon 2 into under root. This is 1 upon 2 is a root of x, then these minus whenever they comes denominator they are getting plus, then root x, then minus 1 is equal to 1 upon 2 root minus under root x is equal to 1 upon 2 root of x. This is the equation, this is the formula number 5th. These are all algebraic functions. When we are dealing with the logarithmic functions, or we are dealing with the trigonometry function, these are all algebraic. These are all algebraic function. When we are started dealing with the trigonometric function, then we had any 6 ratios, trigonometric ratios: sine, cosine, tan, cot, cotangent and cotangent, sec as well as cosec. These are some trigonometric ratios. When we are taken the differentiation of these trigonometric ratios, what we are get? First is sine x. If the function in the form of trigonometry, x is the function, it is in the form of trigonometric function or trigonometric ratio, that is sine, then we get the differentiations of the function in the trigonometry, that is sine, we get differentiation of the sine x is cos x.
what happen? Differentiation of cos x is the negative of differentiation of negative of sin x. Only changing the symbol, only changing the sign. Positive, या ठिकाणी positive आहे, या ठिकाणी येणार आहे negative. And third, tan x. Tan x is sec square of x. These all are solved. हे सगळ्या हे फॉर्म्युलाज आहेत ऑलरेडी सॉल्व्ह केलेला लिमिट या टॉपिक मध्ये, बट आपण डायरेक्टली या 12 फॉर्म्युलाज यूज करणार आहे. या 12 फॉर्म्युलावरच पूर्ण आपला जो डिफरन्शिएशन हा टॉपिक डिपेंड आहे. डिफरन्शिएशन टॉपिक वर आपला इंटिग्रेशन टॉपिक डिपेंड आहे. सॉरी, ऍप्लिकेशन ऑफ डिफरन्शिएशन हा टॉपिक डिपेंड आहे. त्याचबरोबर या डिफरन्शिएशन टॉपिकचा यूज करून आपण इनडेफिनेट इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करणार आहे. इनडेफिनेट इंटिग्रेशनचा उपयोग करून आपण डेफिनेट इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करणार आहे. या सगळ्यांचा उपयोग करून आपण डिफरन्शियल इक्वेशन सॉल्व्ह करणार आहे. ओके, then the derivative of tan x is x square x. Fourth one is derivative of sec x. Derivative of sec x is sec x into tan x. Derivative of sec x is sec x into tan x. And fifth of trigonometric function, that is derivative of cosec x. It is minus of derivative of cosec is minus of cosec x into cot x. Sixth one is derivative of cot x is equal to cosec square minus of cosec square x. Derivative of cot x is equal to minus of cosec square x. These are all trigonometric function. The last one is we are dealing with the exponential as well as logarithmic function. If one of the function is a raised to x, then the differentiations of a raised to x is equal to a raised to x into log of a. A raised to x into log of a. An exponential function, that is e raised to x, without changing the function, we directly write the same function as a differential function. Exponential function मध्ये काहीही चेंज होत नाही. E raised to x is also differentiation. Then we get as e raised to x. हे दोन फंक्शन्स आहेत. सगळ्याच्या काय फॉर्म्युला त्या साइडला लिहून घ्यायचं आपण. दिस x equal to 1, that is x raised to n is equal to n into x raised to n minus 1. Then constant k is equal to 0. Differentiation of constant is equal to 0. 1 upon x is equal to minus 1 upon x square. Then root of x is equal to 1 upon 2 root of x, and some trigonometry, that is sin x equal to cos x. Cos x is equal to minus of sin x. Tan x equal to sec square x. Sec x equal to sec x into tan x. Cosec and cot x. Just remind all these formulas. या सगळ्या फॉर्म्युला यूज करून काही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करूया आणि आपण या ठिकाणी ब्रेक्स. This is the first lectures of differentiations. The most important concept in the second part of mathematics of 10th standard, as well as in the whole concept which are discussed in the mathematics as well as physics also. Then y is equal to, first problem taken, the first, y is equal to under root x square plus 5. This is one of the function y in the form of x. We must have taken the differentiate of this function with respect to x. Solution: differentiate with respect to x. Differentiate with respect to x. Dy by dx is equal to d by dx of this function, that is root of x square plus 5. What is the exactly solutions of the function which are under the root in the form of powers? That is, if any function is under the root, then we taken only power, that is x square plus 5.
raised to half. X square plus 5 raised to half. Just apply these rules, basic mathematics rule on this function, that is x square plus 5 raised to half. X square plus 5 raised to half. And this function is as similar to the formula, that is x raised to n, because this function in the form of x and they had a power, there are natural numbers or any numbers, then dy by dx is equal to dy dx of x raised to n, then n into x raised to n minus 1 into d by dx of this function, that is x. x is x square plus 5. काय केलं, पहिल्यांदा हा जो फॉर्म्युला मध्ये बसत नसल्या कारण हा फॉर्म्युला बसत नाही, किंवा डायरेक्टली हा फॉर्म्युला देखील यूज करू शकलो असतो, तो देखील या साइडला आपण सॉल्व्ह करायचा आहे. पहिल्यांदा हा मेथडने सॉल्व्ह करू. देन that is dy by dx is equal to half. This is a minus 1, minus of half. If the minus of half, we are directly taking below. If they are half असेल तर below ला जाणार, सॉरी हाफ असेल तर स्क्वेअर रूट मध्ये येणार, अँड मायनस असेल तर डायरेक्टली below. Then x raised to 2, function of x raised to 2, if same formula apply करायचा, x raised to n, n is 2, then 2 into x raised to 2 minus 1, 2x, x raised to 1, 2 minus 1 is 1, then into 2x, 5 is one of the constant number, the derivative of constant, where is the constant? Derivative of constant is 0, and the differentiation of 5 is must be 0. 2x is a numerator, and 2 into root of x square plus 5 is as a denominator. 2 as the same number in denominator and numerator, they get cancelled. Then that is dy by dx is equal to x divided by under root x square plus 5. हा झाला एक मेथड आपण सॉल्व करायचा, तर x raised to n हा फॉर्म्युला यूज करून. बट डायरेक्टली हा जर फॉर्म्युला यूज केला तर काय झालं असतं, देन we directly used another one formula, that is dy by dx is equal to 1 upon 2 into root of x square plus 5 into dy by dx of root of x square plus 5. आपण डायरेक्टली या स्टेपला आलेलो असतो. Okay, then the x square plus 5 is must be known. Second one, and another one is y. This is the second. Y is equal to sine of log x. Sine is the function of trigonometry, and log another one is logarithmic function. The log x is in the function of sine x, and x is in the function of logarithms. x हा log x चा फंक्शन आहे, x हा log चा फंक्शन आहे, and log x हा टोटली sine चा फंक्शन आहे. देन आपण दोन वेळा वेगवेगळे डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला सॉल्व्ह करावे लागतील. देन डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. Then dy by dx is equal to d by dx of sine of log x. Then what is the derivative of sine x? Let's find derivative of sine x is cos x, but x is not only x, this is called log x, one is the function. Then dy by dx, sine of, differentiation of sine in the form of function, we get cos in the form of function. Which function? The function name is log x, and again derivative of these functions separately is log x. We know that the differentiation of log x, where is the log x? Differentiation of log x is must be 1 upon x. Differentiation of log x is must be 1 upon x.
then dy by dx is equal to cos of log x into 1 upon x. Then finally we'll return this final answer of this question, that is cos of log x divided by x. This is the final answer of this question. We are solving two questions. One is taking the root, another one is a function in the function, that is the question number 3 in the different chalks, that is e raised to exponential function and some exponential function in another function. x जो काही व्हेरिएबल आहे तो एक अनदर फंक्शन मध्ये आहे, म्हणजे आपण जे काही x समजतो e raised to x आहे, पण ह्या x च्या ठिकाणी अनदर एक वेगळा फंक्शन आहे. पहिल्यांदा आपल्याला काय करावं लागेल, हा tan x हा एकच व्हेरिएबल आहे किंवा हा एकच x आहे म्हणून सॉल्व्ह करायला लागेल. त्याच्या पद्धतीने आपण या ठिकाणी केलेलं आहे. लेट्स टेक इन डिफरन्शिएट with respect to x. Differentiate with respect to x. Then this is the y. Y. dy by dx is equal to e raised to x is also e raised to x. Then d by dx of e raised to tan x. E raised to x must be e raised to x. Then dy by dx is equal to e raised to tan x, and differentiation of function which are in the exponential function. हा एक फंक्शन आहे जो एक्सपोनेन्शियल फंक्शनच्या मध्ये आहे, त्यामुळे त्या फंक्शनचा देखील आपल्याला सेपरेट डेरिव्हेटिव्ह काढावा लागेल. हा विसरायचं नाही, डायरेक्टली e raised to tan x लिहायचं नाही. जोपर्यंत आपल्याला एक कॉन्स्टंट व्हॅल्यू फाइंड होत नाही किंवा जोपर्यंत आपला फंक्शन मध्ये फंक्शन आहे परत त्यात देखील फंक्शन असू शकतं, तेव्हा काय करायचं, हा देखील एखादा प्रॉब्लेम असू शकतो. आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये सॉल्व्ह करणारच आहे. फंक्शन मध्ये फंक्शन परत त्यात देखील फंक्शन, म्हणजे 3 स्टेजेस ऑफ द फंक्शन, हे 2 स्टेजेस आहेत, त्यामुळे थोडासा जास्त काही प्रॉब्लेम येऊ शकत नाही. e raised to tan x and derivative of dy dx of tan x, it means the differentiation of the tan x function, differentiation of the trigonometric function with respect to x, the function is also in the form of x, then differentiation of the tan x is sec square x, e raised to x into sec square of x. Then final answer dy by dx is equal to sec square x into e raised to of tan x. These are also a final step of the answers. हा देखील आपला फायनल स्टेप असू शकतो किंवा अशा पद्धतीने थोडासा सुटेबल लिहिलं तरी चालेल. Question number 3 must be solved here. The last one problems which are solved in this lectures, and we are stop here. So y is equal to 5 into 3 cos x minus 2. तर हा कॉन्स्टंट आहे, बट इट इज नॉट अ कॉन्स्टंट. या ठिकाणी हा जो फॉर्म्युला आहे कुठल्या फॉर्म्युलाच्या सिमिलर होतो, हा एखादा कॉन्स्टंटच्या वर एक फंक्शन दिसतो किंवा हा एक्सच असेल असं कन्सिडर करूया, पण त्याच्या पॉवर मध्ये फंक्शन किंवा पॉवर मध्ये एक्स असलेला एकुलता एक हा दोनच इक्वेशन आहेत, त्यांच्या पॉवर मध्ये एक्स आहे. बट जो बेसला आहे तो बेस जे काय आहे हा एक्सपोनेन्शियल फंक्शन नाहीये, म्हणजे e त्या ठिकाणी नाही, त्यामुळं जो अनदर फॉर्म्युला आहे तो आपल्याला युजेबल ठरणार आहे. इट मीन्स a raised to x हा जो 5 आहे तो a आहे, आणि हा टोटल जो फंक्शन आहे, आपण एकच फंक्शन ट्रीट करायचं असेल किंवा एखादा व्हेरिएबल ट्रीट करायचं असेल, x ट्रीट करायचं असेल, तर a raised to x हा फॉर्म्युला आपल्याला युजेबल ठरणार आहे. Then again the same step, differentiate with respect to x, differentiate with respect to x, then dy by dx is equal to a raised to x. The formula differentiation of a raised to x is equal to a raised to x into log of a. A raised to x, that is 5 into 3 of cos x minus 2 into log of, that is
log of 5 ओनली. बट इथेपर्यंत थांबलेला आहे का आपला फंक्शन? हा फक्त टोटल एक्स मध्ये नाहीये, हा एक्स देखील अनदर एका फंक्शन मध्ये आहे. इट मीन्स एक्स इज इन द फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. देन डी बाय डी एक्स ऑफ 3 cos x minus 2. परत आपल्या सेपरेट त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला फाइंड आउट करावं लागेल. देन dy by dx is equal to 5 into 3 5 raised to 3 cos x minus 2 into log 5. then derivative of cos x. हा डेरिव्हेटिव्ह दोन डेरिव्हेटिव्ह मध्ये दोन वेगवेगळे फंक्शन आहे. एक फंक्शन आहे तो कॉन्स्टंट आहे, त्यामुळे याचा डेरिव्हेटिव्ह 0 येतो. आपल्याला थोडासा सुचलत असेल, बट या ठिकाणी या दोन्ही मध्ये मल्टिप्लिकेशन आहे. मल्टिप्लिकेशन असताना हे दोन्ही फंक्शन नाही आहेत. हा cos x एक सेपरेट फंक्शन आहे, त्याला एक हा कॉन्स्टंटनी मल्टिप्लाय केला असेल तर हा कॉन्स्टंटच आहे, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घ्यायचा काही संबंध नाहीये. म्हणजे हे जे cos x आहे 3 टाइम्स आहे, म्हणजे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह देखील किती टाइम्स असणार आहे? 3 टाइम्स असणार आहे. म्हणजे हा कॉन्स्टंट आम्ही काय करतो? आउटसाइड ला घेतो. इट मीन्स 3. अँड डेरिव्हेटिव्ह ऑफ cos x, आपल्याला cos x चा डेरिव्हेटिव्ह माहित नाहीये असं नाही, आपल्याला cos x चा डेरिव्हेटिव्ह माहिती आहे. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ cos x इज minus sin x. then derivative of cos x is minus of sin x, and we know that derivative of 2 or minus 2 is must be 0. then these minus is directly apply on that because सगळ्या एक मल्टिप्लिकेशन मध्ये आहे. then it is minus 3 sin x into log 5 into 5 raised to 3 cos x minus 2. काही नाही केलं, थोडासा रिअरेंज केलं. हा -3 sin x फर्स्ट घेतलाय, त्यानंतर log 5 and this first function is getting the last. first term is getting last. काही नाही केलं, चेंजेस काहीच नाही केलं. Firstly, we know that all the formulas, all 12 formulas on differentiation, then we are solve blindly all problems in the differentiation. आपण blindly अंधाऱ्या व्यक्ती देखील हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू शकतो जेव्हा त्याला या 12 फॉर्म्युले माहिती असावा. let's revise these 12 formulas and we are stop here. डिफरन्शिएशन ऑफ कॉन्स्टंट. एखाद्या कॉन्स्टंटचा डेरिव्हेटिव्ह कसा असतो? कॉन्स्टंट असेल तर तो चेंज होत नाही. डेरिव्हेटिव्ह इट मीन्स द चेंजेस ऑफ द फंक्शन इन अनदर व्हेरिएबल और अनदर फंक्शन और अनदर टर्म्स विल बी चेंजेस. एक्झाम्पल, एक चांगला एक्झाम्पल दिलं होतं वेलॉसिटीच्या फॉर्म्युलाचा. वेलॉसिटी इज द रेट ऑफ चेंज of displacement with respect to time. Then we are finding differentiation with respect to x. x ला मी t टाइम या ह्याच्यानं जर सांगत असेल, t हा जर टाइम असेल किंवा x डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x म्हणजे डिफरन्शिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t कशाला? त्या डिस्प्लेसमेंटला केला असेल तर टाइम बदलतो, तशा पद्धतीने तो फंक्शन देखील बदलायला पाहिजे. बट कॉन्स्टंट हा चेंजेस नाही. दिस मस्ट बी कॉल्ड कॉन्स्टंट. देन डिफरन्शिएशन ऑफ द कॉन्स्टंट इज 0. डिफरन्शिएशन ऑफ द सेम फंक्शन किंवा सेम व्हेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू दिस व्हेरिएबल, किंवा डिफरन्शिएशन आपल्याला x चा करायचा, कशासोबत? x सोबत, एकच येणार. अँड फंक्शन रेस टू नंबर, डिफरन्शिएशन x रेस टू n. वेर इज द x रेस टू n? x रेस टू n. देन n into x रेस टू n minus 1. n into x रेस टू n minus 1. डिफरन्शिएशन ऑफ x रेस टू n is n into x रेस टू n minus 1. डिफरन्शिएशन ऑफ 1 upon x. डिफरन्शिएशन ऑफ 1 upon x हा देखील आपण थोडासा सॉल्व देखील केला. डिफरन्शिएशन 1 upon x is equal to minus 1 upon square. डिफरन्शिएशन ऑफ 1 upon x is equal to minus 1 upon x square. डिफरन्शिएशन ऑफ root x. Differentiation of root x is 1 upon 2 root x. Differentiation of root x is 1 upon 2 root x. And we are again solve the differentiation of exponential as well as a logarithmic function. Differentiation of log x is 1 upon x. Differentiation of log x is 1 upon x. Differentiation of a raised to x is a raised to x into log of a. Differentiation of a raised to x into a raised to x into log a. Another one, differentiation of exponential function is get same. एखाद्या एक्सपोनेन्शियलचा फंक्शनचा डिफरन्शिएशन करायचं असेल तर तोच फंक्शन येतो, पण त्याच्यामध्ये जर आणखी फंक्शन असतील तर आपल्याला अशा पद्धतीने काहीतरी चेंजेस करावे लागेल, जे आपण प्रिव्हियस प्रॉब्लेम मध्ये सॉल्व्ह केलं आहे. देन सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखील या ठिकाणी त्याचे डिफरन्शिएशन सॉल्व्ह केलं. डिफरन्शिएशन ऑफ sin x is must be cos x
Differentiation of cos x is negative of sin x. Differentiation of tan x is equal to sec square x. Differentiation of sec x is sec x into tan x. And differentiation of cot x and cosec x. Differentiation of cot x is minus cosec square x, and differentiation of cosec x is minus cosec x into cot x. If we are taken a time, आपल्याला जर थोडासा टाइम भेटला असेल तर या सगळ्यात जे काही फॉर्म्युलीज आहेत 12 फॉर्म्युलीज आपण प्रूव्ह करायचे किंवा सॉल्व्ह करायचे, बट त्याची काही गरज भासणार नाही. त्यामुळे हा 12 फॉर्म्युले जर परफेक्ट झाले असतील तर आपण डिफरन्शिएशन, ऍप्लिकेशन ऑफ डिफरन्शिएशन, ऍप्लिकेशन ऑफ डेरिव्हेटिव्ह, indefinite integration, definite integration, application of definite integration and application of differential equations, या 6 टॉपिक आपण इझिली सॉल्व्ह करू शकतो किंवा सोडवू शकतो. 6 टॉपिक मध्ये सगळे प्रॉब्लेम इफ वी नोज दिस 12 फॉर्म्युला. दिस लेक्चर इज मोस्ट important for beginners.